these muscles, that means the walls of gizzard, work as a blender. So food blended here very finely, then bristles. These bristles work as filter or strainer. Actually, they filter or strain these foods. That this filter only passes food into mesenteron that are very finely smashed. Okay, and last part of gizzard that entering into mesenteron, like a valve-like structure. This is stomodial valve. And this valve, in our last class, this valve works only for passing food from gizzard to mesenteron, but they did not passes food or allow passing food from mesenteron to gizzard. Okay. Now, we also know about that hepatic ceca, 6-pair hepatic ceca that present at the junction of gizzard and mesenteron. And we see in this picture that this hepatic ceca, this is a finger-like sac, finger-like sac-like structure, finger sac-like structures, and these finger-like sac-like structures actually that opens into mesenteron. See this. আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে হেপাটিক সিকাটা যে মেসেন্টেরনে ওপেন হচ্ছে, দেখো দেখতে পাচ্ছি জি মিস। আচ্ছা, so hepatic ceca actually that opens into mesenteron, and hepatic ceca that is another digestive gland, and hepatic ceca that secretes all type of digestive enzymes into mesenteron. And mesenteron's wall, mesenteron's inner wall, inner cellular wall, that also works as a digestive gland. That means it also secretes all types of digestive enzymes. So in mesenteron, actually all types of digestive enzymes present. That means proteolytic enzyme that digest protein, amylolytic enzyme that digest carbohydrate, and lipolytic enzyme that digest lipid. And mesenteron finally main chemical digestion actually takes places in the lumen of mesenteron, and mesenteron's inner cellular wall also absorb maximum digested food particles. It also absorbed maximum digested food particles. And we can see that maximum digestive enzyme present in the lumen of mesenteron. But the wall of mesenteron did not digest it by the enzymes. Okay, but why? Because the inner wall of mesenteron that lining up with a membrane that is called peritrophic membrane. Peritrophic membrane. আমি বলছি লিখে নাও, peritrophic membrane. Inner wall of mesenteron that lining up with peritrophic membrane that is made by protein and chitin. So that this membrane actually semi-permeable. For this reason, enzymes from mesenteron wall that can secrete it into lumen, or digested food particles that can absorbed by the wall of mesenteron. Okay. After that, remaining foods that passes to proctodiums. First part, that is ileum. White part, this is ileum. Then and ileum's wall actually that absorbed the remaining food particles, digested food particles. Then it passes to colon. This is a narrow coiled part, colon, and colon that absorbed water from this remaining
foods. Then it passes to rectum. Rectum is a thick walled and a bladder-like structure where undigested food that's stored temporarily, and this wall of rectum that absorbed remaining water from food, amino acid from food, and minerals from food. Then it passes out through this anal opening. Okay, this is the digestive system, and this is digestive system and digestive digestion, process of digestion of grasshopper. Okay, and see here, salivary gland that secrete amylolytic enzyme. এনজাইম গুলোর নাম এখানে লিখে দিয়েছি, তোমরা দেখতে পারো, বইয়ের মধ্যেও আছে, তোমরা দেখে নিতে পারো। ঠিক আছে, যে hepatic cica and mesenterium that secretes all types of enzyme, and salivary gland that secretes only amylolytic enzyme. Okay, আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করো, this is alimentary canal of grasshopper. This is alimentary canal of grasshopper, and this is body wall. This is body wall. Okay, we know that cavity between body wall and alimentary canal is called coelom cavity. In grasshopper, coelom cavity that filled with blood means hemolymph, and so that this coelom cavity called hemocoel. Okay, and we see here that junction of mesenterium and ileum, where some fine, narrow, thread-like yellow structures presents. These structures is Malpighian tubules. So actually, Malpighian tubules are floating in hemocoel. Okay, these Malpighian tubules actually present in hemocoel. See, these Malpighian tubules, and this Malpighian tubules actually works for removing nitrogenous waste from body. See, here Malpighian tubules that present at the junction of mesenterium and ileum. Around 100 Malpighian tubules that present at the junction of mesenterium and ileum. Okay, so we draw a large structure here, the Malpighian tubules. Okay, see, Malpighian tubules. We draw here a longitudinal section of Malpighian tubules. See, and Malpighian tubules we call these tubules because it's an inner space that is hollow. That means inner space that have a lumen. This is the lumen of Malpighian tubules. This is lumen of Malpighian tubules. Okay, this is lumen of Malpighian tubules. Actually, this Malpighian tubules are 25 millimeter in length and 1 millimeter in diameter. Okay, so the body cells. See here, this is body wall. This is body wall. This is alimentary canal, and this is Malpighian tubules. So these space are coelom cavity. That means hemocoel. That means hemolymph, filled with hemolymph, means blood of grasshopper. Okay, that filled with blood of grasshopper. Okay, and these Malpighian tubules that floating on this hemolymph. Okay, and Malpighian tubules that actually divided into two parts.
see the basal or proximal part. This is proximal. This half is proximal part. Proximal half part that is known as secretory region. And this part, we see that this part actually opens into alimentary canal of grasshopper. And this is distal half part. This is known as absorptive part. Okay, and the end of this part is closed. Okay, and we can see here transverse section of Malpighian tubules. This is transverse. This is longitudinal section, and this is transverse section of Malpighian tubules. Malpighian tubules outer wall, outer layer, that is basement membrane. That is made with connective tissue and muscles. And inner wall that is made with large epithelial cells. You see that the large epithelial cells. And inner end of these epithelial cells that have small hair, like small fine hair like projections. And these projections that meet brush border. And we can see here these brush borders at the inner side of lumen. Okay, and we know that grasshoppers, that is animal, so its cell, body cell actually that produces carbon dioxide. Okay, that produces carbon dioxide, and also these cells use amino acid. By using amino acid, they produces nitrogenous waste. Nitrogenous waste, that is urea. And hemolymph, that means blood that contain potassium. We write here the meaning of the alphabets. Potassium. P means potassium. So potassium that combined with urea and form potassium urate. Okay, so at the hemolymph or hemolymph or hemocyl that contain carbon dioxide, potassium urate, and water. And the half distal part of Malpighian tubules wall that actually absorbs this carbon dioxide, potassium urate, and water from hemolymph. And this carbon dioxide, potassium urate, and water that goes to a lumen of Malpighian tubules. Here, this carbon dioxide, potassium urate, and water that start reaction, their chemical reaction, and form potassium bicarbonate and uric acid. And water also present here. Okay, so that these materials that goes to from this distal part to proximal part, because of the movement of water here, cause this cilia that always beating here. And for this reason, these elements that passes from distal part to proximal part. এই যে সিলিয়া গুলো দেখতে পাচ্ছ, সিলিয়া গুলো ব্রাশ বর্ডার গুলো সবসময় ঝাড়ু দেয়, যে ঝাড়ু দিয়ে যে বাসা ক্লিন করা হয় ওরকম, এটা সবসময় ঝাড়ু দিতে থাকে এই দিকে। সেই ঝাড়ুর বাড়িতে আস্তে আস্তে এই ম্যাটেরিয়ালস গুলো সব এই ডিস্টাল রিজন থেকে প্রক্সিমাল রিজনে চলে যায়। And proximal part, that is secretory region, because this part's wall that reabsorb this potassium bicarbonate and water and secretes these materials into hemolymph. So this half part actually called absorptive region because they absorb materials or elements from blood. So that they call absorptive region. This part called absorptive region. But this half part actually secretes elements into blood. So that this part called secretory region. But this secretory region's wall that cannot absorb uric acid, because
uric acid that is larger in size, so that they did not absorb this uric acid, and this uric acid that slowly moves into the lumen of alimentary canal. So this uric acid that passes to lumen of alimentary canal. Here, some water also passes with this uric acid, but the wall of alimentary canals that absorb this water, but this uric acid that cannot be absorbed by the wall of alimentary canal. So this uric acid that actually passes out with feces of grasshopper through anal opening. Like that, actually, these Malpighian tubules that remove waste materials, nitrogenous waste materials from their body. আমরা কি বুঝতে পারলাম? Yes, ma'am. সমস্যা? না ম্যাম, বুঝছি এটা। এই পার্টে আমাদের কোনো সমস্যা ছিল? আচ্ছা ম্যাম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে প্রথমে কোন এলিমেন্টটা হয়েছিল, যে আগের পিকচারে? বুঝলাম না তোমার কথা। মানে প্রক্সিমাল রিজিয়নে যে গেল, তার কোন এলিমেন্ট প্রক্সিমাল রিজিয়নে সেন্ড করেছিল, ওই যে ঝাড়ু মতো করে ওই জিনিসটা? ওটা তো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম না, ওটা তো এক্সক্রিটরি সিস্টেম। দিস ইজ এক্সক্রিটরি সিস্টেম। ওকে, excretory system, because Malpighian tubules actually that works for removing excretory materials, means nitrogenous waste materials from body. Okay, this is excretory system of grasshopper. হ্যাঁ বলো, এবার বলো কি বলছিলে? হ্যাঁ বলো। না ম্যাম, যে ডিস্টাল অ্যাবজর্পটিভ রিজিয়নে এলিমেন্টটা কি? ডিস্টাল অ্যাবজর্পটিভ রিজিয়নে এলিমেন্টসটা কি? জি, এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড, the absorb carbon dioxide, potassium urate and water from hemolymph, that means blood, because this Malpighian tubules actually that floating on blood of grasshopper. বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। আর কোনো কোশ্চেনস আছে কারো? মিস মেসেন্টেরিয়নের ওয়ালের নেম কি বলেছিলেন? মেসেন্টেরিয়নের ওয়ালের বলতে ইনার জি, miss. লাইনিং, তাই না? যেটা বলেছিলাম পেরিট্রফিক মেমব্রেন, PERI, পেরিট্রফিক, TROPHIC, trophic, peritrophic membrane. Peritrophic membrane that is made with chitin and protein, and this is semi-permeable, so that enzymes of mesenteriole that did not digest the wall of mesenterium. Okay, আর কোনো questions? আচ্ছা, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের খবর কি, কি অবস্থা? অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে করছো? অ্যাসাইনমেন্ট করেছো? ম্যাম বায়োলজির এখনো আসে নাই আমাদের। বাকিগুলা কিভাবে করছো? মানে আমাদের বাংলার ম্যাডাম মঞ্জু মিস যেভাবে আমাদেরকে ডিরেকশন দিছে মিস ওইভাবে করতেছি বাংলাটা, আর ফিজিক্সেরটা নিয়ে একটু মিস আশঙ্কিত। ফিজিক্সের সমস্যা? মিস একটা কথা বলতাম। বলো। মিস আমাদের তো 30 উইকস এর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের সেটআপ দিয়েছে, তো আসলে মানে আমাদের তো নেক্সট 30 উইকস ওই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এঙ্গেজ থাকতে হবে। আবার অ্যাসাইনমেন্টে যেসব টপিক দিচ্ছে ওইগুলি তো আবার পড়ে পড়ে তারপর করতে হচ্ছে। কারণ কলেজ তো আমাদেরকে একটা স্ট্রিমে একটা সিলেবাস ফলো করে, মানে কলেজের যে সেটআপ ছিল, যে লাইন আপ ছিল, ওই অনুযায়ী আমাদেরকে আগে পড়া। কারণ কলেজ একটা জিনিস পড়াচ্ছে আর অ্যাসাইনমেন্ট আর একটা জিনিস পড়াচ্ছে, তাহলে মিস আমরা কেমনে কিভাবে সমন্বয় করবো?
সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আরেকটা কলেজ, কোশ্চেন মিস, হ্যাঁ বলো। সেন্ট আপ পয়েন্টটা কিভাবে হবে এই অ্যাসাইনমেন্ট চলাকালীন? সেন্ট আপ মন্থ তো তোমাদের ঈদের পরে হবে, তো সেই তাহলে জন্য অ্যাসাইনমেন্টটা কি করব? চাপ হয়ে যায় না? হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তোমরা একেবারেই লাইটলি নিবে না, এটা নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এটা সম্পর্কে বলে দিচ্ছি, সেটার কারণ হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে পারে আমাদের এই করোনা পরিস্থিতি কেমন হবে ফিউচারে আমরা কেউ জানি না, কেউ কোনো গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি না যে করোনা চলে যাবে আগামী 6 মাসের মধ্যে, এরকম কথা আমরা কেউ বলতে পারি না। বা আগামী 5 বছরেও করোনা যাবে কিনা তাও তো আমরা বলতে পারি না, তাই না? পরিস্থিতি তো ভালো হচ্ছে না, পরিস্থিতি তো খারাপ জি হচ্ছে। মিস। তো এই জন্য যদি এরকমই কন্টিনিউ থাকে অবস্থা, তোমাদের তো এক্সাম 2020, তাই না? এক্সাম দেওয়ার কথা তোমাদের, তো তখনও যদি পরিবেশ পরিস্থিতি ভালো না হয়, তখন হয়তো তোমাদের রেজাল্টের ক্ষেত্রে এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ঠিক আছে, আমি আবারও বলছি, তখন কিন্তু তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো খুব ভালো মতো করার চেষ্টা করবে। ওখানে কয়েকটা ধাপ আছে নাম্বারিং এর, যেন বেস্ট যে নাম্বারটা যেন সেটা তোমরা পাও, সেটা যেন আমরা তোমাদেরকে দিতে পারি। ঠিক আছে, এবং সেটা বেস্ট নাম্বারটা দেওয়ার পরে যেন সেখানে কোনো ধরনের জবাবদিহি আমাদের করতে না হয় যে এই ছেলেটা তো ভালো নাম্বার পাওয়ার কথা ছিল না, কেন আপনি ভালো নাম্বার দিয়েছেন, এরকম যেন জবাবদিহি আমাদের করতে না হয়। আর আমরা সেই ধরনের নাম্বার দিব না, যে ভালো করবে সে ভালো নাম্বার পাবে, যে ভালো করবে না সে তো ভালো নাম্বার পাবে না। তো অবশ্যই লাইটলি দিবে না, ভালো মতো। হ্যাঁ, আমরা দেখবো, ঠিক আছে, আমরাই দেখবো, কিন্তু তারপরও তুমি যদি খারাপ করো আর আমি যদি তোমাকে ভালো মার্কস দিই, সেখানেও আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু টিচাররাও তোমাকে চাইলেই তুমি খারাপ করলেও তোমাকে ভালো মার্কস দিতে পারবে না, এটা তোমাদেরকে আগে বলে, যে তুমি চিন্তা করতে পারো। এখানে টিচারদের খাতা দেখার ক্ষেত্রে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে, যে তোমার কাছে অ্যাসাইনমেন্টে কি কি চাওয়া হয়েছে, তুমি কি কি লিখবে, এবং কেন তোমাকে আমি ভালো দিলাম, কেন তোমাকে আমি খারাপ দিলাম, সবকিছুরই জবাবদিহিতা আছে। তাহলে টিচার চাইলেই তোমাকে ভালো বা খারাপ আন্দাজে নাম্বার দিতে পারবে না, তোমার লেখার উপর ডিপেন্ড করলেই তোমার টিচার নাম্বার দিবে তোমাকে। এরপরে যেটা হচ্ছে যে তুমি যদি সমস্যা অনুভব করো, কোনো কিছু নিয়ে সমস্যায় করো, সম্মুখীন হও কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে, যেমন বলছো ফিজিক্স অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে সমস্যা, কিন্তু বাংলার অ্যাসাইনমেন্ট টিচার খুব সুন্দরভাবে তোমাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, কাজ করতে পেরেছো, কিন্তু ফিজিক্সে পারছো না, আমাদের কলেজ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সলিউশন আমরা দিব না, আমাদের যতটুকু পড়ানো ততটুকু পড়ানোর পরে যদি আমরা সময় পাই তাহলে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি বা তোমাদের হেল্প করতে পারি, কিন্তু এছাড়া আমরা বলবো না। ঠিক আছে, আমি যেহেতু আজকে একটু টাইমের আগে তোমাদের পড়াটা কমপ্লিট করতে পেরেছি, তাই তোমাদের বলে দিচ্ছি আগে থেকে, তোমরা হয়তো বায়োলজি আসলে জিজ্ঞেস করতে পারো। তাই যেটা হচ্ছে আমি বলে নেই, তারপরে প্রশ্ন করো। যেটা হচ্ছে যে টিচার তোমাকে ক্লাস টাইমে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট সলিউশনের ব্যাপারে কিছু বল, তোমরা গ্রুপ ওয়াইজ 16, তোমরা গ্রুপ ওয়াইজ টিচারকে রিকোয়েস্ট করতে পারো যে স্যার আমাদেরকে একটু হেল্প করেন, আপনি এক্সট্রা টাইম নেন, তোমরা তাকে এক্সট্রা টাইম দাও, যে আপনি আপনার সুবিধা মতো না আমাদেরকে একটা এক্সট্রা টাইমে অনেক ক্লাস তো লাগবে না, অল্প কিছু একটা দুটা বা একটা ক্লাসও হয়ে যেতে পারে, যেরকম আমাদেরকে একটু হেল্প করেন, অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে আমরা করবো বুঝতে পারছি না, আমাদেরকে একটু হেল্প করেন। সে তো আর তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট করে দিবে না, তোমাদের জাস্ট ইনস্ট্রাকশন দিবে। ঠিক আছে, যদি এরকম হয় পসিবল, তাকে রিকোয়েস্ট করো গ্রুপ ওয়াইজ, অথবা আরেকটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছে তুমি নিজে বসো, দেখো কি কি সমস্যা ফেস করো, তারপরে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের যে কোনো টিচার যার সাথে তোমার হয়তো একটু কথাবার্তা হয়, ভালো সম্পর্ক আছে, রিলেশনশিপটা স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপটা ভালো, তুমি তার কাছে যাও পার্সোনালি, এবং তাকে তুমি তার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারো পার্সোনালি। ঠিক আছে, তো দুটো উপায় আছে তোমার, এক টিচারকে গ্রুপ ওয়াইজ তোমরা রিকোয়েস্ট করে তার কাছ থেকে নিতে পারো সলিউশন, আরেকটা হচ্ছে পার্সোনালি তোমরা তার কাছ থেকে নিতে পারো। আর আমাদের কলেজ থেকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে আমরা ক্লাসের সময়তে তোমাদেরকে এই কি বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কিছু বলতে পারবো না, অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্টের সলিউশন আমরা দিতে পারবো না। আর